一番階段。じゃあ黒みたいな。好了。はいどうぞ。はいどうぞ。はいどうぞ。ちょっと
ってらっしゃいませ。像这个就反正应该就会变。那边有人听就很红的那种。对啊，但是照理来说应该更多，就是它有一些就会提早，叶子就会开放这样。那你们去九州？去年有状况。我去的时候就一片没。然后我们那边搞。好可爱呀！妹妹耶！小明，你要不要过去？小狮子太强。妹妹子耶！じゃあ黒みたいですありがとうございます。大丈夫ですか？
廃止された。現代通。超なかったね。こちらで2列並んでお待ちになってください。2列でお願いします。じゃあこの線の中でお待ちになってください。はい。湖畔の名所をご案内しながらお供をさせていただきます。どうぞ奥日光の湖上遊覧をごゆっくりお楽しみください。 Hello and welcome to our cruise. Thank you very much for joining us. We will be announcing the various sites around the lake and providing some background information. We wish you a very pleasant and relaxing excursion on Lake Chuzenji. 右側、間近にそびえております山が、もう皆様よくご存知の関東第一の霊峰、男体山でございます。またの名を黒神山、不堕落山、二良山などと言われまして、頂上には二良山神社のご祭神をお祭りしました奥宮がございます。海抜2486メートル。この湖からはおよそ1200メートル余りございます。The large mountain on your right is Mount Nantai, the most famous sacred mountain of this region. Sometimes other names are used for this mountain, including Kurokamiyama, Fudaraku-san, or Futara-san. At its top is the inner sanctum of the Futara-san shrine, where the spirits of the shrine deities reside. The summit is 2,486 meters above sea level, about 1,200 meters above the surface of the lake.前の方湖畔にございますお社が下野国一宮二良山神社
中宮市でございます。こちらは中野宮で、表宮は日光東照宮のお隣にありまして、奥宮は先ほどもご案内しましたように男体山の頂上にお祭りされております。ご祭神は大名鞭の命、他にお二方の神様がお祭りされ、1200年余りの歴史を持ったお社でございます。境内には明治9年に明治天皇が東北地方をご巡幸なさいました折にお泊まりになりました建物、北岳南湖閣が残されております。岩根踏み登りてみれば二良山、船を浮かべる海もありけりと明治天皇がお読みくださいました。また数々の重要文化財や奈良朝時代の山岳仏教の歴史を物語る男体山などからの出土品類を収めました宝物館も建てられております。奥宮のお祭り都拝祭は毎年8月1日から1週間盛大に行われます。 Ahead of us on the right, along the lake shore, is the Chugushi, or middle shrine of the Futara-san Shrine. In the Shinto religion, this middle shrine is the highest-ranking shrine of this district, which was formerly the province of Shimotsuke. The Futara-san Shrine consists of 3 different shrines. The main shrine complex is next to the Nikko Toshogu Shrine. The middle shrine is on the lake shore, and as we mentioned before, the inner sanctum is at the top of Mount Nantai. Founded more than 1,200 years ago, the Futara-san Shrine enshrines the deity Onamuchi no Mikoto and 2 other deities. On the grounds of the middle shrine is a building called the Hokugaku Nankokaku, where Emperor Meiji stayed in 1876 during a tour to the Tohoku region. The emperor wrote, "Climbing up on the rocks, one can see the lake with its boats plying to Mount Futara." There is also a treasure museum that houses several national treasures, as well as artifacts excavated from Mount Nantai and elsewhere that highlight the mountain Buddhism traditions of the area, which date back to the Nara period in the 8th century AD. A magnificent festival called the Tohaisai takes place each year, centering on the inner sanctum of the shrine on top of the mountain. It lasts for 1 week, starting on the 1st of August.前方に見えます山並みは那須火山系日光連山でございます。ひときわ高く頂上が2つに割れております山が日光白根山でございます。海抜2578メートルで男体山より100メートルほど高く、お隣の群馬県との県境に位置しております。白根山より左へ鈴ヶ岳宿道坊山でございます。Ahead of us is a mountain range called the Nikko Mountains, part of the Nasu volcanic zone. The prominent high peak, which actually has 2 peaks, is Mount Nikko Shirane. Its summit is 2,578 meters above sea level, about 100 meters higher than Mount Nantai. This mountain lies in neighboring Gunma Prefecture. The mountains to the left of Nikko Shirane
are Mount Suzugatake and Mount Shukudobosan.前の方に見えてまいりました浜辺が勝負ヶ浜でございます。勝負ヶ浜と言われますのは、神代の昔、二良山の神と上州赤城山の神様があの奥戦場ヶ原で争いまして、この浜でようやく勝負がついたという民話から付けられたのでしょうが、いつの間にか花咲く勝負にすり替えられてしまったようです。 The beach that you can see ahead of us is Shobugahama. According to legend, in an ancient time, the god of Futara-san and the god of Mount Joshu Akagi had an epic battle on the Senjogahara plain near this lake, and the decisive fight took place on the beach at Shobugahama. After which the area suddenly filled with sweet flag plants, also called calamus. The plant is called shobu in Japanese, and Shobugahama means Shobu Beach.本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございました。勝負ヶ浜に到着でございます。お忘れ物、落とし物などございませんようご注意ください。船が桟橋につながれますまで席をお立ちになりませんようお願いします。特にお子様連れのお客様はご注意ください。ありがとうございました。竜頭の滝へは左の方へお歩きになりまして10分ほど、魚と森の観察園まではおよそ7分ほどでお越しになれます。 Thank you once again for joining our tour today. We will soon arrive at Shobugahama. Please make sure you have not forgotten or misplaced any of your belongings. Please remain seated until the boat is tied up at the pier, and take special care to keep your children seated safely. Thank you very much. For Ryuzu Falls, please walk to the left for about 10 minutes. The aquarium, which is called Sakana to Mori no Kansatsuen, is a 7-minute walk, also to the left.
ご遊覧くださいましたこの湖についてご案内いたしましょう。中禅寺湖は大昔、山並みと山並みの間を流れておりました谷川でした。火山として活動しておりました男体山が噴火を続け、流れ出した溶岩が華厳の滝付近で川をせき止めてしまいましたのでできましたせき止め湖でございます。今からおよそ1200年前、17年余りの長い努力の末、3度目にようやく男体山の頂上を極められ、この日光をお開きになりました正道上人が発見されたものと言われ、北岳と呼ばれておりました男体山の南側にありますので、その頃は南湖と名付けられました。後に徳川三代目の将軍家光公が雪の波に舞う湖で雪浪湖、明治天皇が東北地方をご巡行なさった時にお寄りくださいまして、幸多かれと幸の海とご命名くださいました。海抜1269メートル、周囲は25キロ、およそ6里、面積は 11.6 平方キロありまして、皆様もよくご存知の箱根の芦ノ湖より大きく、最も深いところでは163メートルと測量されておりますから、華厳の滝の滝壺よりも66メートル低いところに湖の底があるのです。形は東西に長くおよそ 6.7 キロ、広いところは3キロほどありまして、高いところにある湖では我が国でも大きなものでございます。水が非常に冷たく、真夏でも23度くらい、しびれるような北風の吹き荒れる真冬の2月には0度以下に下がってしまいますが、湖一面に氷が張り詰めることは珍しく、温帯湖とも言われます。上流に竜頭の滝、そしてはけ口は華厳の滝と2つの滝に挟まれてしまいました中禅寺湖に、昔から魚は住むことができませんでした。ただサンショウウオなど両生類の生き物が住み着いていただけのようですが、人々の努力で魚の養殖が明治の中頃から行われました。 Welcome to our sightseeing excursion. We'll now present some background information about Lake Chuzenji. Lake Chuzenji is a naturally dammed lake. Many thousands of years ago, it was a river in a valley between two chains of mountains. Mount Nantai was formerly an active volcano, and lava from its successive eruptions eventually blocked the river near the site of Kegon Falls, creating the lake. Some 1,200 years ago, the Buddhist priest Shodo Shonin opened the Nikko area to Buddhism, and in 782, on his third attempt at the end of over 17 years of effort, he succeeded in climbing Mount Nantai. Reaching a point high on the southern flank of the mountain, he named Nanko, and which is now called Kokugaku. In the early 1600s, the shogun Tokugawa Ieyasu bestowed the name Lake Setsuro, which means lake dancing on waves of snow. In the 19th century, Emperor Meiji visited the lake during a tour to the Tohoku region, and found it to be a place of great good fortune, and bestowed the name Lake Sachi, which means Lake of Good Fortune.
The lake is at an elevation of 1,269 meters above sea level, with a surface area of 11.6 square kilometers and a circumference of 25 kilometers. It is larger than the famous Lake Ashinoko at Hakone. The greatest measured depth of the lake is 163 meters, which is 66 meters greater than the height of Kegon Falls. Lake Chuzenji is about 6.7 kilometers long from east to west, and about 3 kilometers across at the widest point. It is one of the largest high-altitude lakes in Japan. The water is very cold. At midsummer, it reaches 23 degrees Celsius, or about 73 Fahrenheit. In February, when the numbing north wind ravages the landscape, the water temperature falls below freezing, although the surface is only rarely covered in ice. It is classed as a temperate lake. Lying between two large waterfalls, Yuzu Falls upstream and Kegon Falls at the outlet, Lake Chuzenji has never had a natural population of fish. However, salamanders and other amphibians are occasionally seen, and an aquaculture program has been stocking the lake with fish since the late 19th century.まもなく右側前の方に小さな島が見えてまいります。神津島と申しまして、この中禅寺湖にありますただ一つの島でございます。神津島には日光をお開きになった正道上人のお骨が納められております。後にあの島には徳川家康公の相談役として信任を厚く、日光山輪王寺の門跡となって安土桃山時代に荒れ果てて長い間寂れたままになっておりました日光を再興された天海大僧正のお骨も納められました。 In a few moments, we will pass a small island to our right. This is Kozuke Island, the only island within Lake Chuzenji. The tomb of the priest Shodo Shonin, who opened the Nikko area to Buddhism, is on Kozuke Island. Also entombed on this island is Tenkai Daisojo, a top-ranking Buddhist priest of the Azuchi Momoyama and early Edo periods, who served as a trusted advisor to Shogun Tokugawa Ieyasu, and who was responsible for rebuilding the Rinnoji temple complex in Nikko, which had fallen into disrepair in the late 16th century, and for reviving the town of Nikko, which had long been in decline.左側、男体山をご覧くださいませ。こちらからご覧いただきますと、日光富士とも言われます美しい姿がよく望まれます。富士山と同じように円錐形をしたコニーデ型の山でございます。大昔、男体山が噴火しました時に流れ出した溶岩が谷をせき止めてこの中禅寺湖を作り、やがて華厳の滝が生まれ、自然の慈しみがこの素晴らしい奥日光の景観を育ててまいりました。 On the left is Mount Nantai,
From here, we have an excellent view of this beautiful mountain that is known as the Mount Fuji of Nikko. Like Mount Fuji, Mount Nantai is a cone-shaped stratovolcano. The lava that flowed from eruptions of Mount Nantai dammed a river valley to create Lake Chuzenji, which later led to the formation of Kegon Falls. And so the mountain helped to generate the beloved natural features of Okuniko.右側に八丁出島がございます。先のところに薬師堂が建てられましたので寺ヶ崎とも言われますが、湖の上に八丁ほど突き出しておりますのでその名がございます。 On the right is the peninsula called Hacho Dejima. At its tip is a temple to the Medicine Buddha, and this landform is sometimes called Teragasaki. The name Hacho Dejima means protruding knife because of the way it juts into the lake.ご乗船いただきまして誠にありがとうございました。大使館別荘記念公園桟橋に到着でございます。お忘れ物、落とし物ございませんようご注意ください。船が桟橋につながれますまで席をお立ちになりませんようお願いします。特にお子様連れのお客様はご注意ください。ありがとうございました。Thank you very much for riding with us today. We have arrived at Embassy Villa Memorial Park Pier. Please be careful not to leave anything on board. Please do not leave your seat until the boat has docked at the pier. If you are riding with children, please ensure they remain seated. Thank you.
「
いですかね。はい。そうだ、夏場のあんたもね、ずっと住んでるわけじゃないよ。確かまあ、こういうのとか他の暖房でね。テレビとかでこういうのもね、やってたけどね、出てたけどね。
すごかったけど、ロープの手前からね。想像してたので。もっとそうだね。あ、でも群馬なんかまだあります。ああ。こんなんですか。テレビですごいやつで。もっとすごいかと思いますね。あれ去年撮ってるかなと思います。
なんていうの、自然のああいうさ、そうなんかわかる？คนที่ขาดไม่ได้ว่าคนอื่นก็คือแบบ